ngemagama lalishumi nemagama lasikhombisa, 17 words. Onke lamagama lawa achaza indzaba yensinziso ukuthi iyini, because insinziso nje akusiko ifashion. Because labanye banemqondo lothi ngaze ngathi ngisinzisiwe ngifuna ngishintshele kwembatha ngingasembathi ini ngibathe ini, kungakushintsha kwembatha kwakho, kodwa nakungakashintshi wena lingaphakathi lapho utawuba mswenga loya esondleni. Sevana. But lensinziso sithi asiyenwebe asikhulume ngalokuphelele, so that utowukhona ukuthi nawuthi msinzisiwe usho kuthini, and nawutawuthi msinzisiwe usifakazele noma wente lokwentiwa ngilaba sinzisiwe, yati lokho ukuthi sibheke ukuthi konke lokhu lokuchaza umuntu losinzisiwe asikubone kuwe wena losinzisiwe. Ngiko sithi ke nasikhuluma ngendzaba ye-repentance, kuphenduka, ngilenye indlela noma ngilenye aspect yensinziso, because angeke uthi usinzisiwe ube ungakaphenduki. Nasithi manje sikhuluma ngekukholwa, ngilenye lihlobo noma ngilobunye buso lokuphathelene nensinziso. Nikhona bazalwane? So namuhla ke sikhuluma, ngifise sikhulume ngendzaba ye-atonement. Bakhona bafana bedesk labangangisita ukuthi i-atonement yini. What is atonement? Lasikhuluma nge-atonement, sikhuluma ngani? Kunefundiswa ngisi lapha. Badala phela bafundisile lapha, labanye basekolweni, labanye bacedzile, labanye bayile nasemapolish. What is atonement? Class? Okay. Ake sesigijime siye encwadzini yekuqala yaPetru, sahluko sesithathu. Sifike sifunze khona verse number 18. Kristu wafela ntonopele, waba kanti kwenene. Yena lolongile, wafela labangabalungi, kuze animikise kuNkulunkulu. Wabulawa ngokwempilo, kepha wavuswa ngamoya waNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Ukhona lone version yesingisi asifunzeleke lelo verse number 18. For Christ, the Messiah himself, died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, the just for the unjust, the innocent for the guilty, that he might bring us to God. In his human body he was put to death, but he was made alive in the spirit. Praise the name of the Lord. Now, kunetintfo letimbili lemfuna nitinake kule verse. Number one, kuthiwa Christ died for us. Seven. Jesu wafa, wafela tono tabo bantono. Yena abene nazo sona ngithi. But kwabita kuthi afe esikhundleni sekuthi kufethine, wathi Jesu akufe bani? Akufela. Ngekufa kwaJesu wathatha emaqala ethu onke. Siva. So ngulapho kuvela lamagama lamabili, actually mabili lamagama. Lamanye mahumusho ayalifaka leligama la atonement. Lamanye mahumusho afaka indzaba ye substitution. Siva. So ngiko ukuthi sizakhuluma nge-substitutionary atonement. Ukhona lona lihumusho lelifaka lesingisi lelifaka linye lamagama lamabili. Phakamsisana. Lona lihumusho lelifaka atonement or substitution.
Okay, abawaphathe emanazana abazalwane. Emakumusho esingisi. Now, lithi-ke wafa Jesu, wafela tono tethu, wafa kwaba kanye. And lithi manje lokufa kwakhe kwenela. Nikhona bancane. Akudzingekanga kokuthi kuphinze kuthi ngoba sokufile Jesu kuphinze kuzanywe kulekelelwe ngalokunye. Lithi wafa kwaba kanye kwenela. This is very important. In other words, kufa kwa Jesu kwamenetisa uNkulunkulu. Kwekuthi kufa kwa Jesu kulinani lelingilo lekuthenga abantu libathengele uNkulunkulu. Nikhona. Kwamenetisa uNkulunkulu. Ngiko lithi wafa kanye kwenela. Praise the name of the Lord. Wafa kanye kwenela. Then kwesibili ngoba sithi kuyithule lemfuna sinana. Kwekuqala lokuthi wafa Jesu wafela tono tethu. And then kwesibili lapha ekugcineni lithi yena lolungile wafela labangalungi kuze abamikise noma animikise kuNkulunkulu. Nikhona? Kuze ende njani? Ngalamanye amagama Jesu wathi ngekufa kwakhe wathi nakavuka kulabafile waya kuNkulunkulu aphethe bonke labaya ukholwe egameni lakhe. Ligama lenkosi malibonga. Asimikise kuNkulunkulu. Ngiko phela abazalwane sithi ayikho isinziso ngalomunye umuntu ngaphandle kwaKristu inkosi. Ligama lenkosi malibonga. Because lithi le Bible ngekufa kwakhe nakavukako wafela ukuthi asimikise. He's the person who will present us kuNkulunkulu. Nguye lo tafule asethule kuNkulunkulu athi na balele ngabafela. Ligama lenkosi malibonga. So ngiko sithi bazalwane nasitawukhuluma ngesinziso asathi lokuthi sikhuluma ngebantu labafelwa, sikhuluma ngebantu lasebangenato tono, hayi ngoba bangenato but because kunemuntu lekafe endzaweni yabo. Praise the name of the Lord. Substitutionary atonement. Kunemuntu leke ngiko sithi ayithula amagama labanye bakhuluma ngiyathi ke bazalwane kulese bafundzile baphela. There is a very long discussion and argument. Kunema theories labese ayavuka noma kunetimpikiswano letivela emicondvweni yebantu ngale verse le noma ngalama verse lawa ngendzaba ye substitution nangendzaba ye atonement. But namuhla angifuni sikhulume kakhulu ngaloko, ngifuna sikhulume ema-theories ebantu siwabeke eceleni. Now ngithanda lelihumusho lasange kule ndzaba libala intfo letiningi, ngicela ungiphinzele sami. For Christ the Messiah himself died for sins once for all, the righteous for the unrighteous. Bamba wafa kanye once and for all. Wafa bani? Wafa the righteous, wafela for the unrighteous. Number 2, The just for the unjust. wafa the just for the unjust. Lolungile wafela laba ngabalungi. Lonelitala wafela laba ngenalo. Longenalitala wafela longenatala wafela lonjani? Labanelimatala. Kwekuthi The innocent for the guilty, that he might bring us to God. In his human body he was put to death, but he was made alive in the spirit.
Noma ke afa, he was made alive. Bazalwane, akudingeki thina size sife ngenxa yetono tethu. But ngekufa kwaJesu we are made alive in the spirit. Ligama lenkosi makho. Ngiko sithi manje akudingeki kuze kube nekushintsha in your physical appearance immediately wasinziswa. But there is life, there is inner life, there is life in your spirit. Kunokuphila phakathi kwakho. Lokwemukelako ngekufa kwaJesu. Ligama lenkosi malibonke. So asigijime siye encwadzini yaJona wekuqala sahluko sesibili livesi libe lesibili. Nguye loyihlawulo letono tethu. Hayi lethu so. Kodwa netemhlaba wonke. Nguye loyini? Angiva mina. Nguye loyihlawulo yethu. Noma yetono tethu. Kuze kube njani? Hayi lethu so. Kodwa netemhlaba wonke. Hayi tethu sodwa. Yebazalwane, nakafa Jesu esiphambanweni abengafeli mine nawe. Ngiko asikeneli njengoba sinjena. Mhlambe kwesinye isikhathi lokwakha indlu kwele sabambeleleka sacabanga ukuthi nasesigwelele indlu sesenele. Sacabanga ukuthi nalabafelwa nguJesu sebene liBhayibheli lithi akusibo ukuthi ufele thine tono tethu sodwa kodwa ufele thine nemhlaba wonke. Ligama lenkosi malibonke. Nakunento bekufanele ukuthi siyende njengelibandla laNkulunkulu. Kwekuthi singeneliseki ngetinombolo lesinato emabandleni. Nikhona bazalwane? Because kunemuntu lekafela umhlaba wonke. Ngiko John 3:16 athi walithanda live kangaka. Nakakhuluma ngelive ukhuluma ngemhlaba wonke. In other words, wathanda wonke umuntu lokhona emhlabeni. Praise the name of the Lord. Wamthanda wonke umuntu lokhona. Now bengingafuna kuzana ke mhlambe nafunza incwadi yaJohane sahluko 10 verse number 11 cela sifunze kuye siyobe sesiya wa define lamagama lamabili. John 10:11. Mina ngimele usilolungile. Yes. Ngimele usilolungile ngizela kuphila kwakhe ngenxa yethu. Ngingumelusi lolungile lalela sekhuluma Jesu kwenkobo lwakhe nya. Uthi Jesu mina Jesu ngingumelusi lolungile. Now umelusi lolungile uyadzela kuphila kwakhe. In other words, he lays down his life. Akabuki ukuthi uphephe kanganani yena aka-sacrifice because lalela ngeke ngabekisa phela la kuyendeka sicele abantu kuyendeka sicashe abantu kwesinye isikhathi ukuthi baselusele angithi but uyathi ukuthi umuntu lomcelile noma lomcashile akanenzaba nakwentekile lenye inkomo noma imbudi yalahleka. Utafika nje akuxoxile ukuthi ilahlekile angimboni isidingola. But lokuthi kulahleka kwakhe kusho ukuthini kwathiwa nguwe wena mnikati waleti mpahla. Nikhona. Futhi kwesinye isikhathi nakangathi kwenteke athi nakelusile lo melusi lesikhotheni kuvele silwane nesitawudla leti mpahla. Uyabaleka aphephisa impilo yakhe. Athi lesilwane singamane sidle impahla. But lalela Jesu uthi Jesu manje mine ngingumelusi lolungile. I lay down my life. Praise the name of the Lord. Now, asiwachazeni lamagama. Legama la substitution. Nasikhuluma nakatawuthi manje Petru Jesu wafa esikhundleni sethu. Lokuba sesikhundleni sethu, in other words kusho ukuthi kwakufanele kube ngimi but Jesu wangena endzaweni yakhe. Sivana ka. Ngibena le gama la substitution.
Leli gama la substitution, which is a noun, it talks of the action of replacing someone or something with another person or thing. Ngalamanye amagama kusho ukuthi ngithethe ngathi lapha kufanele kube nami. Ngesuka mine ngathatha bethu ngafaka lapha. Whatever lesetawenteka lapha kubethu kwenteka kubani? Kwenteka kimi because usenzaweni yami. Siyevana. Nabashaya bethu ngesikhona abashayi bethu bashaya bani? Bashaya mine ngoba usenzaweni yami. So kanjalo ke bazalwane nathi kufanele si-understand ukuthi endzabeni yekufa kwaJesu wangena enzaweni yakhe. Ngalesikhathi bamhlupha bamshaya bamenta konke. Bekungahlushwa yena kwahlushwa thina. But kwenteka lokho kuze kuthi thine sitosinziswa sitobuyiselwa kuNkulunkulu. Ligama lenkosi mangoma. Now, the context ye substitution phela nawe kunaba bebhola. Kuyendeka lokuthi angithi ngiyabona emathimini mos. Kungena ngibengise ngebhola angathi kunetball kudlala baba. Ebholeni etinyawo kudlala 11 webantu angithi. So kulo 11 webantu kubese kuba nelungelo lekuthi ningabohle nibakhokha labanye angithi. Nase sibona ukuthi bani sodziniwe noma bani akasebenzi ngalendlela lekufanele asebenze ngayo bese sesifaka lomunye lonemandla kuthiwa yi-substitution leyo akukashintshi i-team but sishintshe umuntu lekungenteka adlise i-team noma lekangakwendi lokutawuwinisa i-team. Nikona bazalwane, that is substitution. Baye bakhuluma laba bebhola bathi kune-tactical substitution. Ngalamanye amagama ngimkhokha kwesinye isikhathi ngeke ngikukhokhe ngoba usidlisa, but ngamkhokha ngoba ngifuna kufaka umuntu lotawuta nelicebo lelithite lelitawusenda ukuthi siwile. Nikona kanjalo kufa kwaJesu kwaba licebo laNkulunkulu lekuthi abuyisele umuntu kuye kuNkulunkulu. Akubanga i-coincidence kufa kwaJesu wangena enzaweni ye. So in this context kule ndzaba yensinziso ke bazalwane nasikhuluma nge-substitution sikhuluma ngaJesu afa esiphambanweni afela mine nawe noma afela mine nawe. Praise the name of the Lord. Sikhuluma ngaJesu afela mine nawe. Ngiphinze substitution ke lapha bekufanele kube ngunakunjani. Bekufanele kube nge-atonement. Atonement ushone naye uyinawo. Usho nasikhuluma nge-atonement sikhuluma nge-reconciliation. Nyalo ke lele atonement likhuluma ngekubuyisela. Angithi? So we're talking about reconciliation of God and humankind through the man Jesus Christ. Nasikhuluma ngekubuyisana nge-reconciliation sikhuluma ngemuntu noma ngaNkulunkulu abuyisana nemuntu endvodzaneni lenguJesu Kristu because kude umuntu lekangalamlela butha lokukhona emkhathisini wemuntu naNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Nikona ka nguJesu kuphela ngiko iBhayibheli lithi munye umlamlelo phakathi komuntu naNkulunkulu nguKristu imvodzana. There is no other person leka akamenzanga ukuthi kungaba nani noma ungaya kulethe injinga lephethe umhlabathi imali yato yonke utipite tihlanganise konke letinalo angeke kukhone kuthenga umuntu kumbuyisele kuNkulunkulu because umuntu udulile umuntu uwelnani lelisetulu. Praise the name of the Lord. So bazalwane bekufanele sihambe thine sitiqhenye because sibelinani lelisetulu.
nothing in this world is worth iprice yemuntu emhlabeni. So in this context, nasikhuluma ngenazana nge-atonement, sikhuluma ngaKristu enda imbadalo that we had to make for our sin, or that we had to pay for our sins. Khumbule ngitsite liphutha lelo kufuna atonement. So nasithi manje sikhuluma nge-atonement, sikhuluma ngaKristu abhadala. In other words, we were owing God, but Jesus decided to pay the price. Now, nalapha ke kunenkulumo mpikiswano lenene, because labanye bathi manje kulama theories uNkulunkulu abebhadala umuntu amthenga kubani because umuntu waNkulunkulu. Sevana ka? Angithi umuntu waNkulunkulu. Now, angifuni ke singene le discussion in as much as singabana ngibendle. But leli verse leli nalikhuluma nge-atonement, likhuluma ngaNkulunkulu akhokha imbadalo noma ke kwesinye isikhathi ahlenga umuntu. Nikhona la? Now, kangako nasikhuluma nge-atonement phela abazalwane, sikhuluma ngekuthi ema-synonyms alamagama lawo. I-atonement may mean exchange, ukuthi sishintshiselene indzawo. Kungasho ukuthi mhlambe si-replaceile, kungasho ukuthi siswape ema-positions. Ligama lenkosi malibonga. So ngiko belithi manje Jesu wafa esikhundleni sethu. Praise the name of the Lord. Now, siwafunzile lama verse. Now, kuthi ke Jesu wafa kukhuluma ngendzaba yekufa kwaJesu bazalwane. Ngikushito lokho ukuthi indzaba yekukholwa, indzaba yekusinziswa. Bonke labakholwa nguJesu kusinziswa kuncike ekufeni kwaJesu. Kwekuthi Jesu wafa wafela tontethu. Waze wathi usinzisiwe ngalamanye amagama, it means you recognize kwekuthi Jesu wakufela wena. Because there is no salvation outside of Christ. Nikona kancane. Niko sithi kufa kwaJesu kudlala lichaza lelikhulu eplanini noma eliswini emaswini aNkulunkulu ekusinzisa abantu. Kufa kwaJesu kube Jesu wefika la emhlabeni, but kwathiwa nasekufanele ukuthi aye esiphambanweni waphakamisa isandla wathi ngengikhona insinziso namhla ngabayo. Nikhona ka? Phela khumbulani ukuthi Jesu nasekufanele ukuthi manje ayobethela esiphambanweni ekuthandazeni kwakhe kwekugcina abafundi bakhe balala endleleni. Uze wena umthandazo Jesu nasabona ukuthi hayi sekusonzela isikhathi esimadini. Uthi Nkosi kube kuyanami. Besitsha lesingabe siyendle. Because abe irreality manje bese iqala kubonakala. Bumetima lebekadze kutamfikela bese abona abvisualize. And inyama yakhe ithi no, ngeke ngikhone lo. But Jesu Jesu wathi no akwendeke inthando yakhe. Ngekuvuma ukuthi kwendeke lokho wavumela liplani laNkulunkulu lekuhlenga umuntu edolweni lakhe. So ngiko sithi ke indzaba yokufa kwaJesu isibonakalisa kuphumelela kweliplani laNkulunkulu regarding salvation. Now mfitele le event ke lokufa kwaJesu kuyenda ibe possible salvation. Ngiyo ke lesibita ke ukuthi yi-atonement. Lokuthi wafa Jesu wasithengela kuNkulunkulu. Athi manje Petru
bese usimikisa wafa kwabakanye bese usimikisa kuNkulunkulu. That is atonement. Now kuna imbuto lemthathu wena sitawukhuluma ngeatonement. Kuna la imbuto lemthathu levukako mhlawumbe lesingayiphendula nasingaba nesikhathi namhla ngeke siyiphendule. Nasikhuluma ngeatonement sikhuluma ngokuthi ufuna ukubude ukuthi why did Christ die on the cross? Wafelani Jesu esiphambanweni? Number 2 kufuna ukubude ukuthi how does Christ dying make it possible for our sins to be forgiven? Lokufa kwaJesu kukwenta kanjani ukuthi ngekufa kwaJesu bese thina intono tethu setiyasethelela? You need to ask, ufuna ukubute lembuto leyo. Nasikhuluma ngeatonement noma nasikhuluma ngaJesu afela tono tethu. Lokufa kwakhe kukwenta kanjani ukuthi kube possible ukuthi kuthethelelwe intono tethu ngekufa nje kwaJesu? Then the last question is, if God is omnipotent, these are questions abantu lababuta wona. Kwesinye isikhathi some of the discussions and arguments they arise from this question. Lapho kuvuke imphikiswano letithi kusali ngaphendula lembuto leyo. Then the third one uthi nangabe ke uNkulunkulu angumnini mandla onke. Wakwendelani uNkulunkulu kwekuthi why couldn't God forgive our sins without Christ dying? Wakwendelani ukuthi kuze kufe Jesu? Angithi unemandla onke uNkulunkulu. Ngabe kwabitwa nje ukuthi phela ayengidluliselele. But leni kuze kubike kufa kwaJesu. Praise the name of the Lord. So ngimibuto lena lefuna ukubute critical. Now, ngicela ukuthi sisakhuluma ke ngalendzaba yekufa kwaJesu. Ngicela sikhulume nganabo manje labakhashane angeke babone. Nasikhuluma ngaJesu bazalwane. Kusukela ekufikeni kwakhe lapha emhlabeni. Kunetinkonzo lokutifezako. Ngizike lapha there are varieties of atonement and there are areas of focus. Kwehlukahlukana ema-aspects latsike e-atonement. Number 1, sikhuluma nge-incarnation. Nasikhuluma nge-incarnation sikhuluma ngebuta kwaJesu emhlabeni. Sevana. Lokuta kwaJesu emhlabeni kunetinto lokwatenda nalokwatifeza etimpilweni tethu. Kwesibili lekufuna ukuthi sibuye simcoka ngilempilo asetile ke Jesu la emhlabeni. Lempilo lekayiphila Jesu. Naletifundziso lekatifundzisa Jesu. Kunetinto letitishoko empilweni yethu. Anti ngiyakhumbula lembuto lemthathu. So nawubuka Jesu kusukela ekuteni kwakhe ubuye ubuke Jesu empilweni lekayiphila netifundziso lekatifundzisa. Number 3, wendlule ubuke kufa kwaJesu, his crucifixion. Kunetinto lokutishoko nalokutimele empilweni yethu thina labakholwayo. Then the fourth and the last one is the resurrection of Jesus Christ. Kuvuswa kwaJesu kulabafile. Kunetinto lokutishoko nalokutimele kithi thina labakholwayo. Now, angeke singene into le but ngithi bazalwane asibambe asinaki. Kwekuthi waze wakhuluma ngaJesu afela abantu. Iqale lendzaba kule incarnation kulokuta kwakhe ukuthi wetela ini. Ubuye ubuke impilo yakhe lekayiphilile netifundziso lekatifundzisile ukuthi tithini tona. Ubuke Jesu asesiphambanweni, ubuke Jesu avuka kulabafile. Ligama lenkosi manibonge. Now, when we talk about lama aspects of atonement, kunemagama lamabili laphinze asebenziseke nekushintshiselana. But angifuni nawo kungena kiwo kunanaligama le-expiation kanye neligama le-propitiation.
Niyaweva mos asingisi vele. Now, lapha kutawuya ngokuthi kwesinye isikhathi vele usebenzisa naliphi lihumusho. Ngendeka lihumusho ikakhulu kula wesingisi. Ngendeka lenye lisebenzise le expiation. Now, but ake sengilinge kwachaza. Nasikhuluma nge-expiation, sikhuluma ngokuthi wonile wena ngithi. And umuntu nakonile udeserve ini? Sijeziso. Angithi. In other words, i-expiation, nasikhuluma nge-expiation sisho ukuthi Jesu wethwala sijeziso lebesikade sifanele bani? Lebesifanele thine. But lesijeziso le-punishment wayithatha Jesu wayetshatha yena. Now, leli gama la expiation ke kuqala na i-prefix len-x. Niyathi ke nini ukuthi sakhuluma nga-x sisho ukuthi yinto leqhamuka. It comes from. Nikhona mos. Kwaze ligama laqala nga-x, it means it comes from or it comes out of. So, the expiation ke isho ukuthi it has to do with removing something or taking something out. As we said, context yensinziso. Nasikhuluma nge-expiation ensinzisweni sisho ukuthi uNkulunkulu, he has removed you out of sin. He has taken you ukuthethe wakukhipha esonweni. Nikhona abancane. Ngiko phela nihlabelele nathi kuyangihlabelelisa sengikhishiwe etonweni. Nasithi sengikhishiwe etonweni sikhuluma nge-expiation. This is where Jesus took me out of. Nikhona bazalwane. And expiation it has to do with taking away guilt through the payment of a penalty. Ngalamanye amagama bazalwane banilabasinzisiwe kufanele wasinziswa nje qho. Akunenzaba ukuthi donotini lotendile ngayito. Jesus, by his death, he removes even the guilt. Ususa nekuti khanza ngiko phela lithi eBhayibheli nalo nelicala. Ngekufa kwaJesu licala lakhe liyesu akasenacala. Ligama lenkosi malibonga. So he removes even guilt. Ususa ngisho nasakela. Kambe guilt isakela ka. Sazela. Uyakususa because understand that ukuthi angisesulo loluhlobo leli because he has removed me. He has taken me out of sin. And today I am a new person. Ligama lenkosi malibonga. Silinga kuchaza indaba yesinziso bazalwane. Kwekuthi ijulile. It means you were taken out of sin. Ngiko nasinzisiwe. Akakabheke ukuthi uqhubeke uphile ngendlela ophila ngayo into. Because so susiwe wena etonweni. Ngiko nakabhala lo munye I think in page uthi labanye bafanana netingulube. Lothi so ithethe wayigeza. Yahloba yaba yihle. Yaphinze yabuyela endzakeni. Yafuquda endzakeni. Asuba lihlobo bazalwane lentathi selikhishiwe etonweni. Siphinze sibuyele nemabomu ethu. Let us stay pure, let us stay clean. Ligama lenkosi malibonga. Now, nasikhuluma ke ngoba sithe I2, there is expiation and then bese kuba ne-propitiation. Ningahluphi ngemagama nje lasingisi, but silinga lokwachaza. Noma nasingakhona ichaza